podcast with ADG. Let the good times roll! Podcast with ADG. Today I have a very special guest, Prasanna. Thank you very much. All right. It's nice to have you, brother. Absolutely. Pleasure to be a part of your podcast party, man. Thank you so much. We'll have the party later. Okay. So let's get started. তোমাকে জিজ্ঞেস করি প্রথমেই যে how did music start in your life? মানে as a listener বা তোমার early life এর ব্যাপারে একটু জানতে চাই. Okay. So I was never exposed to music. আমার বাড়ি থেকে খুব একটা মিউজিক শুনতো না. And I mean, I was exposed to a lot of music, but none of the music made sense to me. And I always had this struggle to find an identity for myself. So like আমার বিদেশে জন্ম হয়েছিল in USA. So living there, growing up there was a struggle, trying to prove myself to the people over there. Then we came back to India. And it was also very chaotic. আমি তখন বাংলা হিন্দি কিছুই বুঝতাম না, বলতে পারতাম না. So again, trying to prove myself, to people over there and over here, basically. And ultimately, I think music played a very important part in stabilizing me, right? So, I mean, I listen to a lot of music, but somehow, when I ultimately got to listen to metal, so, I mean, I wasn't a rebel, but I had this, aggression, this unchannelized anger within myself. সেটা হয়তো আমাকে দেখে লোকে they won't probably think I was like that, but this metal music was something which hit me. And because of that, it's something which has stuck with me today. I mean, ওটাকে ছাড়তে পারছি না. And I think that is one reason why I've kept listening to music, metal especially, and it's made me a very calm person right now. So yeah, basically there was no, I can't point out that a date আমি metal শুনতে শুরু করেছিলাম, but there were various phases in my life where I got to listen to metal. And আমাদের ছোটবেলায় তো obviously it's not like what it is right now. আমাদের তখন মিউজিকের কোনো অ্যাক্সেস ছিল না, there was no internet. আমার কোনো বন্ধু বান্ধব মেটাল শুনতোই না. So bits and pieces, রেডিওতে যখন সুযোগ পেতাম, I used to once in a while get to hear some metal. তারপর মামার বাড়িতে যখন যেতাম শিলংয়ে, so sometimes I used to get to listen to metal here and there. So that remained in me. I didn't have a very structured growth in terms of metal. I basically listened to what I could get my hands on. So ছোটবেলায় the hair bands, ওই glam metal, that was very popular. তো ওইগুলি শুনে আমি বড় হয়েছি. And ultimately, as I started growing older, then when the internet came in, then I got exposed to a lot of old school, modern metal. So slowly and slowly, I started, building my knowledge. And yeah, so basically that's the way I started out in metal. And I do listen to other forms of music, but as I mentioned, metal is something which kind of, it calms me down. So I think it's like a medicine for me. Is it more like a, therapy to you? It is like a therapy for me. I had a lot of anger issues, probably because I always had to try to prove myself. I had this identity crisis. I used to face a lot of shit when I was young. Racial taunts আমাকে লোকে করতো. And then, trying to prove that I was good at school or, good in the playing field. So that struggle, it always kept me on my toes. And at the end of the day, I guess metal was something which, I could sit back home and, kind of, calm myself down, forget all the shit around me. And obviously, since I didn't come from a musical background, my family didn't listen to too much music, so they did not understand what I was going through. Then I had that long hair phase and stuff like that. So ওরা বুঝতো না. But I guess eventually, they understand that this is something which, helps me, as a human being. So they've accepted it. So yeah, that's basically my journey. Nothing very, outstanding, or there was no like hit points that এটা শুনে হঠাৎ wow, nothing like that. It was just like bits and pieces of metal here and there. It added to my, it helped me calm down, and it's something which I still do a lot. আমার বাড়িতে আসার সময় কি ট্র্যাক শুনছি? I was listening very strangely. I was listening to a lot of Linkin Park today. Okay. আর একটু Avantese বলে একটা ব্যান্ড আছে. Okay. So I was listening to that stuff. Yeah, কালকে I was
listening to this band called Therapy. So yeah, I mean, I listen to all sorts of things. It's not like I just listen to old school বা modern metal. সব মিলেমিশে আমি শুনি আর কি, whatever catches my fancy. আমরা থেরাপি নিয়ে কথা বলছি, তোমার অপেরা বা ক্লাসিক্যাল মিউজিক কিরকম লাগে? ভালোই লাগে। আমি Beethoven. Yes, I mean, obviously musical trained নয়, but it's basically all the sound which comes to my ears. আমি তোমার এই কথাটা এই কারণে জিজ্ঞেস করলাম প্রসন্নদা, because metal is all about classical music. Yes, it is. Yes, it's completely classical music. Yes. এটা লোকে বোঝে না, এটা বোঝে না। এটা বোঝার জন্য পড়াশোনা করাটা দরকার, জানাটা দরকার যে কিভাবে এভলিউশনটা শুরু হয়েছে, right from the era of the before Sabbath and all. If we talk about the Beatles, the Rolling Stones and all, so this is just a form of change. Like তুমি যেহেতু বলছো যে এটা তোমার কাছে একটা থেরাপি, অনেকের থাকে it's for a listening purpose. For certain people it's a therapy. Okay, let's forget all the shit, let's sit down, listen to this. Right. So that's wonderful to hear from a person, and I always feel that I always see you as a very positive human being in every of the gig with a bright smile. Thank you very much. I mean, জানি না আমি সত্যি পজিটিভ কিনা, but yeah, if you think so, I'm very happy. Yes, you are. You are. I always see you with a big smiling face. You're there for the bands to come to the gigs, watch the shows and all. And ওটা দেখে actually মানে মিউজিক এনথুসিয়াস্ট বলে একটা কথা আছে, লিসনার আছে, এনথুসিয়াস্ট যারা হয়, মানে তুমি এটাকে তোমার একটা লাইফের এমন ইন্টিগ্রাল পার্ট করে নিয়েছো, ইউ ফিল দ্যাট দিস ইজ দি রেমেডি টু লাইফ, দ্যাটস মেটাল। তুই অনেক কিছু বলে ফেললি, but actually I agree with every word you said. I do. It is true. It is true. Music is, I mean, without music we can't live. Absolutely. We cannot live without music. তোমার ফার্স্ট রেকর্ড কোনটা যেটা তুমি শুনেছো ছোটবেলা? ফার্স্ট সো ভেরি ফানিলি, হ্যাঁ আচ্ছা, ফার্স্ট সং তো দেখ, আমি বড় হয়েছি ওই সাউন্ড অফ মিউজিক এগুলো শুনে, ওয়াল্ট ডিজনির ওই কার্টুন ক্লাসিক্স, সো আমি ওইগুলোকে ধরছি না। লেটার অন প্রবলি I mean, I did not own any cassettes. তখন ক্যাসেটস কেনাটা খুব চাপের ছিল, there were no outlets, দোকান ফোকানে পাওয়া যেত না। So I was exposed to a lot of Michael Jackson, Thriller. আমার এখনো ওই বিটেটের ওই এডি ভ্যান হ্যালেনের লিডটা, that's like something very memorable to me. So you could say Thriller was probably the first album I heard properly, and after that, if you come to metal, so I actually started with Iron Maiden. I made a long jump, so it was like something which happened by chance. 1980s All India Radio of all places একটা program ছিল Groove Along, ওটা রাত 8টা 9টা নাগাদ, they used to play it on a Sunday. So তখনকার দিনে টিভি ফিভি ছিল না, কিছুই ছিল না, সো আমাদের বাড়িতেও টিভি ছিল না, and আমাদের স্কুলের বাসটা it used to come at 6 o'clock in the morning, so generally used to have dinner very fast, 8টা নাগাদ we used to go to sleep. So I was one day ঘুমাবার আগে I was like flipping the radio channel and I came across this program, and they were playing Rhyme of the Ancient Mariner, and আমি শুনে আমি পুরো চমকেছি, এত লম্বা গান কি, মানে what's going on, মানে I was basically কৌতূহল আর কি, I was not really into it, and slowly it grew into me and I started listening to that program. বাবা মাকে প্রচণ্ড বুঝিয়ে ভাজিয়ে I used to বলতাম ঠিক একটু দেরিতে ঘুমোচ্ছি, আধ ঘন্টা বাদে। That program was an eye-opener. They played Queensryche, they played Uriah Heep, they played Kansas, Deep Purple, a lot of shit, Queensryche, and Iron Maiden. So these were the first bands which I got to listen to. And Tapar Parvatikale, the first album, since you asked, I think was Europe, The Final Countdown. Not because I was a big fan of Europe, but probably I was young. তখন Final Countdown গানটা was a big hit. So ওটা ভেবেই I made my cousin sister to buy me that album. তারপর পরে when I was listening to the rest of the songs, they were really wonderful. So that was my first album basically. Yeah. Final Countdown কে তো পরে Demolition Countdown করে ফেলে বলিউড। আচ্ছা। এবার তুমি এসছো পিট নিয়ে কথা হবে না, আচ্ছা, এটা হয় না, হয় না। এই আইডিয়াটা লাইক আমি জানতে চাই ইন ডিটেলস, অডিয়েন্সরাও আই গেস জানতে চাই। ওকে, how did it all start, the year,
প্লিজ বলো Okay. সবাইকে। So I'll be very honest. আমাকে লোকে ভাবে যে আমি পিটের founder, but I was not the founder of the pit. And I actually started going to metal shows after I started working. So 2007-8 তো NMP started, Noctua Metal Poli. And at that time, you know, there were a lot of Bangla bands, and these are all legends. ওরা হয়তো এখন নেই আত্মহত্যা ছাড়া, but you know, they were doing well. They had a backing from maybe the so-called Bangla, you know, bands at that time. They had a channel to, you know, perform, put your backing page. So the English bands at that time, they were all young bands. I won't say they were jealous, but they wanted a platform for themselves. কারণ তখনকার দিনে there were two ways you could perform, either at a jam pad or at a college competition. There were no other outlets. So I guess bands like Evil Conscience, Inhuman, Chronic Zone কিছুটা হাত ছিল, and Noise Academy and other bands, they got together. They said that ঠিক আছে আমাদের জন্য তো কেউ কিছু করছে না, so let's do it for ourselves. And basically that's how it started. So initially it was like, you know, a free gig. প্রথম কয়েকটা pit was, you know, it was free entry. তারপরে তো বোধহয় দাম বাড়িয়েছিল 49, তারপর 99 rupees. So ওই যে the low cost, that underground feel, they were not playing extreme or old school metal, but they were playing metal, and I think that was something new. And ওটা crowd খেয়ে গেছিল. There was a huge audience for metal, which I actually did not realize at that time, because there were no metal shows. How could you really know how many people were listening to metal in those days? So that was unbelievable. And প্রথম গিগটাতে আমি যেতে পারিনি কারণ দ্যাট ওয়াজ আ উইকডে, আমার অফিস ছিল। আমি ভেবেছিলাম দিস সারা কি গিয়ে কি হবে, অফিস কামাই করা যাবে না। দেন আই স্টার্ট সিইং অল দিস রিভিউজ অন অরকাট, অন সোশ্যাল মিডিয়া, অ্যান্ড আই ওয়াজ কিকিং মাই সেলফ, কেন সালা গেলাম না, ওয়াই ডিড আই নট গো, আই শুড হ্যাভ টেকেন আ লিভ। সো আফটার দ্যাট আই গট ইনভলভড ফ্রম পিট 2, অ্যান্ড you know, as it happens, লোকে আস্তে আস্তে সরে যাচ্ছিল from the scene, from pit, and because I was a bit older, I was in a more stable position than a lot of these young musicians. So my prominence probably grew. যেহেতু আমি একটু বড়, আমার কথা লোকে শুনতো টুনতো, মানে ডাইরেক্টলি মানে মুখে কেউ কিছু বলতো না। So yeah, that's how I got involved, and we've tried to take it to, you know, a better place. Unfortunately, I guess with time, things have come to a halt. You know, things are not in our side right now because the members are not there anymore, and it's not something which you can do on your own. You need a dedicated team, you need money. সবার এখন priority shift করে গেছে. So it started off with a very good, very noble intention to give English bands a platform, and we've met our objective. I mean, bolbo na je pit was a failure because, you know, it did work out for, you know, it worked out well for many bands. Many young bands actually later on got a chance. Erased Undead, Age of Chaos. These were all modern metal bands, true, but they did get a chance to play. Many other bands. And right now, I think the thing has been carried forward. You know, you organized a gig. Devorshi and Vivek and all their gang is doing something which is great. Anirban is doing, you know, he's organizing shows. So that objective which we met is being carried forward by other people, the new generation, which is great. Sadly, the pit probably is not going to be that much involved anymore. আমাদের দম বোধহয় এখন ফুরিয়ে এসছে। এটা বললে হবে না। Let's see what happens. We need a comeback. We will try. পিটের ব্যাপারে ফার্স্ট শুনেছিলাম 2010 কি 11-তে। তুমি নয়েজ একাডেমি বললে, নয়েজ একাডেমির যে ড্রামার সে আমার ডন বস্কোর ক্লাসমেট ছিল। সানি নয়েজ কি নাকি? Yes. রাইট। তো আমি যখন কলকাতায় 2012-এ আসি, I was very new to the city. I didn't know a lot many things. কিছু চিনতাম না, জানতাম না। তো তখন আমি কলেজ ফেস্টগুলোতে গিয়ে পার্টিসিপেট করতাম, সোলো ওয়েস্টার্ন ভোকালস এন্ড অল। সো আই ইউজ টু, you know, hang out with people and jam. And get a lot of scolding from my father after getting back home. যা হয়। তো আমি পিটের ব্যাপারে শুনি যে there is something like পিট বলে একটা এরকম they put up this gig and all. এবং তুমি যেই টাইমটার কথা বলছো সেই সময় বোধহয় লাইক বাংলা ব্যান্ডের জন্য there was a thing called ব্যান্ডে মাতারাম. Yes, there was. Right. Yes. ব্যান্ডে মাতারাম 2007-এ that time, you know. তো এটা
অ্যাজ আ লিসনার, অ্যাজ অ্যান আর্টিস্ট, আমার মতন আরো যত আরো লিসনার বা আর্টিস্ট আছে, তারা চায় যে এটা কন্টিনিউ করুক সিরিয়াসলি, বিকজ দিস ইজ অ্যান ইমোশন টু আ লট মেনি পিপল ফ্রম দ্য পাস্ট জেনারেশন। আই ডোন্ট নো, কারণ এখনকার জেনারেশন তো ওদের প্রায়োরিটিস তো শিফট করে গেছে, দেভ গন অন টু আদার শোজ, ওরা পিটের সম্বন্ধে কিছু জানিই না। অ্যান্ড পিটটা এখন অর্গানাইজ করাটাও খুব চাপের হয়ে গেছে, বিকজ আই মিন নট বিকজ অফ দ্য মানি অ্যান্ড এভরিথিং, বাট বিকজ অফ দ্য পলিটিক্স। এই যে ব্যান্ড সিলেকশন হয়, আমাদের তো বছরে একবার কি দুবার হয়, সরি 2 বছর একবার কি 3 বছর একবার। সো উই ক্যানট প্রোভাইড স্লটস ফর এভরিওয়ান, বাট সেটা তো কেউ ওরা মানে বুঝতে চায় না। ওরা ভাবে যে না, আমাদের কেন নিলে না, আমরা তো 3 বছর 4 বছর ওয়েট করেছি, আমাদের চান্স পাওয়া উচিত, আমরা এখন মানে সিনিয়র ব্যান্ড বা হোয়াট এভার। সো these are all petty politics, right? So এইগুলো হ্যান্ডেল করাটা না, it's like becoming very irritating. So to them pit is not about emotion, right? তোদের কাছে and for the older generation it probably is, but for them it's just another platform. আমি দোকানে গিয়ে চিপস কিনবো, অনেকগুলো ব্র্যান্ডস রয়েছে, I just pick up one. I don't really care which brand is good. Exactly. I just need to buy a packet of chips. So ওদের মেন্টালিটিটা হচ্ছে এরকম. They just need to they need a platform to play. So that's not what PIT is about. Yes, we want to provide a platform, but we don't want all these political agendas causing a disturbance in the scene. We don't want it, because the PIT was meant for everyone. We wanted to give a platform for all bands. And obviously একটা শোতে তো 70-50টা ব্যান্ডকে তো অ্যালোট করা যায় না, সেটা তো ওরা বুঝতে চায় না। So I think, let's see if we can, if the mentality changes, if people understand why the PIT was created, then maybe we can go forward in the future. So that is, important. People need to know why the PIT was there. It's not just an era-gera, show which we started. There was a reason why we started it. We didn't want to become the godfathers of the metal scene. We didn't want to, become prominent members of, oh boss, ami hocche dada metal. It was not like that. We genuinely wanted to help bands, because Peter committee te jara chilo, most of them were non-musicians. So obviously they did not have an ulterior motive. They just wanted bands to play. So that was the thing. So I hope people understand that, and once they understand it, we can try to go forward in the future. Hopefully. এবার তুমি যেই কথাগুলো প্রথমে বললে, খুব ভ্যালুয়েবল কথা অ্যাবাউট মিউজিক থেরাপি, অ্যাবাউট এভরিথিং এন্ড অল, তোমার কাছে অ্যাজ আ লিসনার, তুমি 10 বছর আগেও ব্যান্ডসদেরকে শুনেছো অরিজিনাল রিলিজ করছে, 15 বছর আগেও শুনেছো, এখনো শুনছো। আজকের দিনে দাঁড়িয়ে তুমি অ্যাজ আ লিসনার কি মনে করো যে আজকে যে ব্যান্ডসরা, যারা ইয়াং জেনারেশন, যারা মেটেরিয়াল বের করছে, বছরে 1-2 গান বের করছে, বা হোয়াট এভার বি দ্য থিং করছে, তখনকার সময়ের এখনকার সময়ের মধ্যে পার্থক্য আমরা জানি, বাট what exactly do you think that is somewhere very different now from then? Okay, so this is a very loaded question, a very difficult question, but I'll try to answer it. So because you are here, it has to be different. Absolutely. So that আমি যখন 2007, 8, 9 এ যখন আমি entry মারি scene, so the bands were all novices. They did not have any material, nothing. They were trying to find their own path. So তার মধ্যে তো hardly any bands have survived. যারা survive করেছে তাও they're managing somehow. And the bands nowadays, they are also, they're bringing out material they've probably learned from their seniors, ওদেরকে দেখে শিখেছে, and they're bringing out stuff, but it's not good enough. I'm not happy, because 15 বছর বাদে আমি যেখানে ছিলাম in 2024, I'm not seeing any marked improvement. And I want, I'm a metal enthusiast. You ঠিকই বলেছিস. I want Kolkata metal to grow. I don't want Kolkata metal to be, inside a circle, inside a bubble. I want them to, spread their wings, go out, play in other parts of the country, have a national impact. সেটা আমি দেখছি না. Everything is like, যখন পিচ শুরু হয়েছিল,
the bands in the pit were trying to create a niche for themselves inside Kolkata, and আমি সেটা এখনো তাই দেখছি. The bands which are here, they are trying to create a niche inside our city, but I'm not sure if they're trying to think about level 3, right? So that is my huge concern. Ha, ওরা material bar করছে ঠিকই, merch bar করছে, all these things, which is great, but there has to be more effort, because at the end of the day, like I'll give you an example, like Peter যে bands গুলো শুরু করেছিল, be it Noise Academy কি Sinful Oath, these are all names in history, right? So like তুই হয়তো ওদের নাম জানিস. If I ask someone who is from 2024, have you heard of them? They will say no. And you cannot blame them, because ওদের কোনো legacy নেই. ওরা না কোনো material বার করেছিল, না ওর কাছে albums রয়েছে. So this is a big issue, right? They have nothing to show for their efforts. ওরা শুধু স্টেজে বাজিয়েছে and they played good, people clapped, but that was it. So I don't want bands of 2024 to be like that. And I'm seeing that. I'm seeing a very poor, I mean, being a metal enthusiast, right? I'm not in any lobby. I want bands to grow. And I don't see that. It's very disheartening. I mean, I'm going to shows and I'm seeing bands play and they're playing great, but I don't see them going to the next level. So, I mean, like I'll try to, elaborate more. Like BOA, ঠিক আছে? So BOA is a national, level, show. Aaj poryanto there have been only 2 bands which have played at, BOA, Armament and Chronic Zone. There are multiple shows happening now across the country, in Hyderabad, in Delhi, in Bangalore, whatever. How come there are no bands from Kolkata playing there? Why is there no, presence of Kolkata metal? It's not that our bands are bad, but it's something is lacking. They're not going to that next level, and it's very disheartening. Why are only bands from those cities being called, even for small shows? There's no band from Kolkata playing, and it's not that they are better than the Kolkata bands, but I don't know. It's like I mean, I'm not a musician, so I mean exactly pinpoint what is missing, but there are certain things that I think are lacking, and we need to change that. Otherwise, Kolkata metal will be like at a pukur মধ্যে একটা বড় মাছই থাকবে. They need to go into the ocean now. That's what I feel. And if without that, Kolkata metal will not grow. 2009-তে যা দেখেছিলাম, 2024 I'm seeing the same thing. I'm not seeing bands reach the next level. I want to see that. I'm a metal enthusiast. I want to see bands in Bangalore, in Kolkata, in Hyderabad, wherever. Yeah. They need to do that. বেশি বলতে দিন নাকি? তুমি আরো চাইলে বলতে আচ্ছা ঠিক আছে, নেক্সট টাইম. আচ্ছা, আমরা এবার একটু আরো তোমার ব্যাপারে জানার চেষ্টা করব. Sure. তোমাকে আমি যদি জিজ্ঞেস করি তোমার টপ 5 অ্যালবামস, আরে সর্বনাশ, আমার টপ অ্যালবাম কি আমি তোকে বলতে পারি? টপ 5 বলাটা খুব কঠিন. মাই ফেভারিট অ্যালবাম ইজ কুইন্সড্রাইকস অপারেশন মাইন্ডক্রাইম. অ্যান্ড আমার এখনো মনে আছে তুই ত্রিগোনাতে you sang that song with Falcon, what was it, Eyes of the Strangers, মনে হয়. It was fascinating. I mean, I love that band. I don't know, it's one band which hits me. Maybe I like the progressive nature of metal more than other genres, but ওই অ্যালবামের প্রত্যেকটা গান আমার ফেভারিট. And I mean, I had the cassette. When I grew older, I bought the CD, আর কয়েক বছর আগে I bought the LP also. আমার যদিও LP player নেই, but I still bought it as a collector's item. I mean, that band unfortunately is not doing any shit nowadays, but that album was really something which hit me. এছাড়া at the top of my mind বলা খুব কঠিন. It's like I really can't tell you. I'll have to probably tell you in the next episode. Okay, definitely. তুমি কুইন্সড্রাইক নিয়ে কথা বললে, লাইক মানে আমি যখন ইনিশিয়াল ডেজে লাইক আই এম আ সেলফ টট পারসন, গান গাওয়া শুরু করি তখন তো আমার এই অপারেটিং স্টাইলটা সবসময় ফেভারিট হয়ে এসছে. রাইট ফ্রম লুসিয়ানো পাভারটি, ওয়ান অফ মাই ফেভারিট অপেরা সিঙ্গার্স, ব্রুস ডিকিনসন, জিওফটেড. তো আমি বোধহয় প্রত্যেক বছর একবার করে হলো ইনস্টাগ্রামে জিওফটেডের কে পিং করি. সব আমি জানি সে হয়তো দেখবেও না, আমার টাইমও হয়তো নেই. It's a dream for me to see Geoffrey back in Queensrÿche. I would love that. Yes. Like there are certain things that you
crave about, and Yes. that's one thing I want. I just Me too. মানে Sebastian Bach getting back to Skid Row ব্যাপারটা আমি বলতে পারবো না, but Geoff-Tate to Queen's Ride, I mean Toddler has been a fantastic vocalist, but Geoff-Tate is something. Absolutely, I agree with it totally. প্রসন্নদা, তুমি তো এমন একটা টাইমে বড় হয়েছো যখন এত টেক স্যাভি ব্যাপার ছিল না, একেবারেই ছিল না, একেবারেই ছিল না। এবং তখনকার দিনে লাইক কারোর বাড়িতে কালার টিভি থাকা বা এসি থাকা বা মানে whatever be the thing, cable lines and all this থাকা was a big thing. Yeah. Like আমার বাড়িতে কেবল ঢুকেছিল when I was in class 7. So তোমার কিছু মেমরিজ, কারণ মেটালটা তো একটা খুব কানেক্টেড ব্যাপার, লাইক রেসলিং, কার্টুন, মুভিজ এন্ড অল দিস থিংস। তো তোমার কিছু মেমরিজ ফ্রম দ্য চাইল্ডহুড, লাইক কোনো কার্টুনের থিম সং যেটা মানে খুব ভাল লাগছে, বা কোনো রেসলারের থিম সং, মানে স্ট্রেঞ্জলি না সেরকম কোনো মেমরিজ নেই মেটালের, মানে অ্যাসোসিয়েট টু মেটাল, কারণ আমাদের সময় সত্যি মানে মেটালের কোনো অস্তিত্বই ছিল না। ইটস লাইক ভেরি রেয়ার টু get to hear a metal, even a metal sounding music, it was very difficult. What I do remember when I was young, কারণ আমাদের তো ঠিকই বলেছি আমাদের সময় টিভি ছিল না, মানে প্রোগ্রামস হতো, দূরদর্শন ছিল, বাট বাবা টিভি কেনেননি। ক্লাস 9-এ আমাদের প্রথম টিভি ঢোকে। সো we used to spend a lot of time listening to the radio. So luckily রেডিওতে, অল ইন্ডিয়া রেডিওতে একটা তোকে একটা উদাহরণ দিয়েছিলাম, like that program that also stopped when I was in class 7. That program just suddenly stopped, but I used to listen to a lot of shortwave radio, BBC, Voice of America, Radio Deutsche Welle, Radio Australia. So oikhane majhe moddhe they used to play metal, and that used to get me very excited. I don't know why. They used to play a lot of rap and other genres as well. Although shone khub ekta I was never very interested, but metal shone I used to go crazy. So yeah, and now I'm noticing, I watch a bit of anime. I'm seeing a lot of anime theme songs which are very metal, oriented or whatever, and I really I'm very impressed. I'm very happy. Like na jene loke kintu metal shonar sujog pacche. People who are like into anime. Like amar chele kichu na, I was watching Vinland Saga the other day. Amar cheleke ami dekhte dini because it was a bit violent for him, but the credit songs, the theme songs, those are pretty metal, and I kept on telling me that এটা কিন্তু মেটাল গান, তোর অ্যানিমেশন ভালো লাগছে তো, বাট দিস ইজ অলসো মেটাল, সো প্লিজ ট্রাই এন্ড অ্যাপ্রিশিয়েট ইট। Yeah, so he liked it. So yeah, I guess small things. ছোটবেলায় it was like totally bereft of metal, though আমার কোনো মেটালের চ্যানেল ছিল না। ছিল তোমার কাছে দ্য রেডিও। Yeah, the radio. Cool. এবার যেটা তোমায় জিজ্ঞেস করবো যে তুমি অ্যাজ আ লিসনার, enthusiast and everything, তোমার বর্তমানে যে মেটাল সিনটা যেটা কলকাতায় আছে, সেটা how do you look into it, like the positive aspects as well as the negative aspects? Okay, so কিছুটা touch করেছি, but I'll elaborate more. So I think the metal scene in Kolkata is, it's okay, not doing very good, because there are a lot of bands, right? Like 2009 they were like hate gona jeto, there were like 10-12 bands at the most, and they were all novice bands trying to find their way. So right now there are a hell lot of bands, and it is good to see some bands are intelligent enough to know how to progress. My band-er naam niche, okay, band-er naam niche, Dreadhammer. I'm actually very impressed in a very neutral way that they are doing the right thing. I don't know what they're doing, but they brought out the album, they have a video, they played in Bangladesh. I'm hoping they'll also be able to hit the other parts of the country, right? There are not too many bands which I've seen, who are going in that direction. There are a lot of maybe bands who have potential. So I don't know, we'll have to wait 5-6 years from now to see if they've managed to go to that level. So one more thing I want to point out, and I feel very strongly about this. 2009-তে যখন পিট হতো, right? So the crowds were humongous. There were like 500-600 নিচে তো crowd হতোই না. In fact, পিট 5-এ, and this is like an urban legend. This cannot be verified because আমার কাছে কোনো data নেই.
but there were definitely like at least 1,000 people at that show. কেউ বলে 1500, কেউ বলে 1200. I'm keeping it very conservative. I'm saying this 1,000 people. And most of the people were actually metal enthusiasts. They weren't musicians. If you fast forward to 2024, like if you take for instance Kolkata Summer Slaughter, যেটা ফেব্রুয়ারিতে হয়েছিল, it was a great show. There were great bands, but the crowd was so small. What, 200 ধরছি, of which most of the crowd were either musicians who were playing or musicians who had come to support, or it was like girlfriends, boyfriends and family. There were very few people who were there for the music. ওই সংখ্যাটা drastically কমে গেছে, and that is alarming because ultimately আমাদের metal community নিজেকে সাস্টেইন করতে পারবে না। তুই যতই মার্চ অ্যালবামস বার করিস না কেন, if there's no one to buy them, and the person who's going to buy them is not your competitor or your rival band or whoever. It's going to be the people who listen to you. The metal, I'm not saying metal musicians are not metal fans, they obviously are, but the neutral people. Like Iron Maiden and এতগুলো sale হয়েছে, it's not because musicians bought them. It's like they had fans all over the world, Nigeria, wherever, in Nicaragua and all places, Nepal. So we have to look at that. কেন আমাদের crowd কমে যাচ্ছে? Is it because of the cost? Or I don't know. I don't have an answer to this. But this is alarming. Because ultimately, যেটা হবে, we'll end up having shows where there are only 50 or 100 people. And then if that happens, তাহলে show বন্ধ হয়ে যাবে. Because without a crowd, you cannot have shows. Who's going to buy tickets? So that is an alarming thing for me. আমি এখন শো যাচ্ছি ঠিকই, কতদিন শো যেতে পারবো আমি জানি না, বয়স আরো হলে তো I'll probably not be able to go, but the generation which started off with me, ওরা কিন্তু কেউ নেই. They've left metal and I don't know why. That was a sizable crowd. ওদের কাছে পয়সাও ছিল because they're all working now. That crowd is not there. If that crowd could have been brought back, or if that crowd can be brought back, then this metal community will be really big. We need to do something like that. I don't know how we're going to get people back. And also, I don't see a lot of new listeners as well. I mean, there are new listeners from college and coming to shows and stuff, but the numbers are very, very small. I mean, I don't know if we can sustain, a metal community like this. So that is something which I'm a bit worried about. তোমার কি কোথাও না কোথাও মনে হয় যে এই যে এত পার্সোনাল রেষারেষি, এই যে ছোট ছোট ব্যাপারে বাওয়াল, ফেসবুক লাইভে এসে অপমান করা মিউজিশিয়ানদের, এই জিনিসপত্রগুলো যেগুলো হচ্ছে বিগত কিছু বছর ধরে, এটা একটা বিগেস্ট রিজন অফ ডাউনফল সামহার? কুড বি। মানে আই মিন, যখন ফেসবুকে এসব শিট হাউসারি হচ্ছে, I mean, it's open, right? সবাই তো দেখতে পাচ্ছে, সবাই পড়তে পারছে, and maybe they're getting turned off. That boss, আমি গান শুনতে আসছি, আমি গান শুনতে চাই, কিন্তু I'm seeing all this bad negative vibes going on between the bands. Or between some individuals. আমি সব ব্যান্ডে করছে তা না, obviously not. There are some people, some groups who are doing it. And maybe that is turning them off. Maybe, people who are a bit senior, I mean, they just want to listen to music. They don't want to get into all that shit. So that could be one reason. ওটা সরে গেলেই যে it will be a solution, আমি সেটাও বলছি না, but that could be a start. Now, in order to make that happen, we all have to be mature. We all have to, identify ourselves as, a family. And ওটা যতদিন হচ্ছে, that is not going to improve. Because there are some people who think they are beyond the metal community, right? So ওদের mental state না change করলে, it's going to be a problem. But I do notice one thing, that এই 2024 কিন্তু there have been less conflicts, which is a good sign. So absolutely, maybe we're going in the right direction. Exactly. আমার যেটা তোমার সাথে শোয়ে শুটের আগে কথা হচ্ছিল, যে আমরা তো আর্টিস্ট, রাইট, আমাদের প্রচুর রেসপন্সিবিলিটি আছে। শুধু নিজেরটা করলাম, নিজেরটা হলো, এটা না ভেবে, যেটা আমার মনে হয় যে তুমি হয়তো অ্যাগ্রি করবে, যে আর্টিস্টরা যদি মেবি ওয়ান্স আ মান্থ লাইভে আসছে,
বা ওয়ান্স ইন এভরি 2 months আসছে, তারা কিছু ভালো কথা বলছে যে এই অ্যালবামসগুলো শুনলে সং রাইটিংটা বা এরকমভাবে গিটারটা ওয়ার্ম আপ করলে বা ভোকালস এরকমভাবে ওয়ার্ম আপ করলে এই করলে, সেটা পরবর্তী জেনারেশনদের নিয়ে যদি আমরা এখন না ভাবি তাহলে এটার এক্সিস্টেন্স হয়তো কমতে থাকবে। এটা আমার পার্সোনাল পার্সপেক্টিভ। তোমার কি মনে হয় যে এই জিনিসগুলো হলে অনেক ছেলেমেয়েরা সেই এন্থুটা হয়তো কোথাও না কোথাও পাবে, যে কিছু হয়তো তুমি রেকর্ড লেভেল নিয়ে কথা বলে, একটা অ্যালবাম নিয়ে কথা বলে, তুমি কথা বলে অপারেশন মাইন্ড ক্যাম্প নিয়ে কিছু বললে, জাস্ট একটা স্টেটাসে দিলে বা লাইভে কিছু বললে, আর্টিস্টরা হয়তো সেটা এক্সিকিউট করলো তাদের ক্রাফটই, দ্যাট ক্যান বি আ ভেরি হেল্পফুল রিসোর্স টু দ্য ইউথ। That can help if the right person says it. আমি বললে আমার কথা কেউ শুনবে না, আমাকে কেউ পাত্তা দেবে না। Maybe people like you, people in bands which are doing well, the senior bands, if they say something. So basically, অনেক কিছু তো বলা যায়, but if your words do not reach the right people, তাহলে তো বলাটা it's like বেকার, right? So তোর আইডিয়াটা is a really good idea, but we need to find people who are willing to listen to us, willing to listen to you. And এই মুহূর্তে I don't know, but in the crowd, the kids are so fickle-minded. আমি কাউকে অপমান করছি না, by the way. Obviously, there are a lot of great kids around, but they want to do things in their own way. ওরা সিনিয়রদের কথা শুনতে চায় না, ওরা সিনিয়রদের এক্সপিরিয়েন্স থেকে শিখতে চায় না। They don't want guidance. They think they know everything. Yeah, that is a major problem. ওই অ্যাটিটিউডটা চেঞ্জ না করলে it's not going to happen. Like, for instance, all the bands which are doing well, which have potential at this moment, I am certain, or আমাকে personally বলেনি, but I am certain they have had guidance and have asked questions, have spoken to senior bands that দাদা আমি এইটা করলে কি ঠিক হবে, আমি যদি অ্যালবামটাকে এইভাবে পেশ করি, if I perform like this, would that help? I mean, this is an advantage which clearly was not there back in 2009, 2008 যখন ওই ব্যান্ডসগুলো শুরু করেছে। ওদের কোনো গডফাদার, কোনো গাইডেন্স ছিল না। Now the bands have it. They should take advantage of it. So that's one thing very important. And yes, these bands, since they have a good following, এরা যদি এরকম process শুরু করে, right? Trying to educate, the younger generation, the next generation, that could help. I don't know if that's going to bring back the crowd, but at least people will be a bit more, educated about metal, about what's going on in the scene. So that could help for sure. আমার মনে প্রশ্ন দা যে তুমি কুইন্স র্যাগ নিয়ে কথা বললে, অবভিয়াসলি প্রিস্ট, মেইডেন, যাদেরকে হয়তো আমরা শুনে বড় হয়েছি, তাদেরকে দেখে আমরা অনেক কিছু শিখতে পেরেছি। দ্যাট ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট, যে নিজের ক্রাফটের পিছনে কি করে টাইম বেশি স্পেন্ড করা যায়, রাদার দেন জাস্ট সিটিং অ্যারাউন্ড। কম্পিটিশন তো দেখো থাকবেই, কিন্তু তার মধ্যে তোমার আর্টটাকে কি করে তুমি ইভলভ করাচ্ছ, দ্যাট রিয়েলি ম্যাটার্স। That matters a lot. At the end of the day, it's like তোকে যেটা বললাম, if you go to a shop and you want to buy a certain packet of chips, right? তুই একটা এরা প্যাকেট তুলবে না, you want to buy the brand which is the best looking, maybe the best tasteful, which has got the best reviews. So similarly in music, it applies to music as well. It's very important. This concept is very important for that, yes. Exactly. এবার তোমাকে আমি যদি জিজ্ঞেস করি যে তুমি তো অনেক আপকামিং আর্টিস্ট, যতটুকু শোতে যাচ্ছ, শুনছো and everything, and you have already mentioned some valuable points. Yes. তুমি যে পয়েন্টসগুলো ডিসকাস করলে, এই যে সিনিয়রদের অ্যাডভাইস না নেওয়া, ওভার স্মার্ট অ্যান্ড ওভার যেগুলো পাস্টে হয়তো রেসপেক্টফুল ভাবে দেখা হতো, যে শোনা নয়, তো কোথাও না কোথাও গিয়ে এটা কি তোমার মনে হয় যে এই যে অ্যাডামেন্সি ব্যাপারটা, যেটা হয়তো এখনকার বাচ্চাদের মধ্যে অনেকটাই বেশি, তারা ভাবে গিটার কিনেই হয়ে গেছে সবকিছু, কিং অফ দ্য মাউন্টেন, কিং অফ দ্য ওয়ার্ল্ড এন্ড অল দিস ক্র্যাপ। তো মিউজিকটা তো দেখো সবসময় শেখার উপরে নির্ভর করে না, ইটস অলসো হিউম্যান বিং, হাউ ইউ আর। হোয়াটস ইউর টেক অন দিস? লাইক, বিকজ আমাদের মনে হয় অনেক রেসপন্সিবিলিটিস আছে পরের জেনারেশনকে আপলিফট করানোর জন্য। অবভিয়াসলি তারা কি করে কানেক্ট করবে, দ্যাট ইজ টু দেম, যে একটু
but you're trying to be who you are rather than faking the shit out to the people. So what's your take on this? What are the things the youth can keep in mind, like when they're starting a band, like because they are also human beings and creative field and everything? The most important thing which I think, এটা আমার পক্ষে বলা খুবই সহজ, but since I'm not a musician, I'm probably a musician has a different perspective, but all bands when they start out, they need to plot their journey. ওরা কিভাবে এগোবে from level 1 to level 2 to level 3, because there will be a lot of obstacles. So এই obstacles গুলোকে overcome করার জন্য, I mean, you can do things on your own, you can be adamant, but it always helps if you have someone to, you know, tell you that ঠিক আছে এইটা না করলে ওইটা কর। কোটা ফ্যাক্টরি দেখেছিস কি? So like Kota Factory, there's a serial. So there's this guy called Jitu Bhai. So he's a teacher. He guides, you know, all these, you know, these all these IIT, you know kids who want to crack IIT. So these kids are all brilliant, but just being brilliant doesn't help. Yeah. He is actually telling them that boss, tumi eta poro, tui eta kor, and that is gonna help you crack IIT. So they should acknowledge this. Coming back to the metal scene, the kids should acknowledge this, that, you know, there are people who have been there, done that, and amakeo jodi korte hoy, maybe I can go and, you know, follow their path. Right? So that is, I think, very important. There's one other thing which I want to mention, maybe এটা একটু কোয়েশ্চেনের বাইরে চলে যাচ্ছে. So like, you know, we are bound, unfortunately, by the middle class mentality of our country. So all these kids who have a lot of potential, after a certain point, say after graduation, they come to a full stop because, you know, family pressure, baba retire korche, baba mara jacche, so you need to get a job, and then music unfortunately becomes a second priority, right? Very few bands back in 2007, 2009, 8 managed to overcome that, and that is why none of these bands have actually survived or created a legacy for themselves. Today in 2024, I actually see some bands have a well thought out plan, and I'm happy for that because they've actually overcome that stage, that graduation stage. Ami chakri korchi, amake family pechone time spend korte hobe. And you have to spend time with your family, definitely. You have to earn. You know, we're not living in the West. Tumi family ke bhule giye tumi nijer art korbe, eto to hoy na. Family is an integral part of us. So it's good that some bands have actually found out how to, you know, overcome this and go ahead with their music. But I think most kids don't actually realize that এটা ওদের জীবনে হতে চলেছে. They don't know this, they don't realize it because they're too young. They have stars in their eyes. আমি মেটাল বাজাচ্ছি বলে বাপরে, তারপর এই গ্র্যাজুয়েশন শেষ হয়ে গেল, then they're gonna get fucked up. That is the truth. They need to know this and they need to be prepared. Otherwise, like, there are so many bands with potential, so many good bands, raw talent wise, but they've gone. They become extinct. And you know, I feel very sad because, you know, I mentioned Dreadhammer. So I see Dreadhammer, I think, has overcome that right now. They, you know, they had one obstacle. Drummer Rohan was a kid. He followed his path, and that was, I think, the only, you know, obstacle they had in recent times. Otherwise, you know, the other members are mature. They've gone ahead. This same thing is going to happen to the other bands. Do they have a plan to overcome that? Otherwise, they're going to not, 5 years down the line, যখন আমরা podcast আবার বসবো, we'll be looking back and we'll see that none of these bands which were, which were there in 2024, they won't exist. And that's not going to help Kolkata metal scene. So, I mean, that's, you know, they need to have a well thought out plan. Adamant hole cholbe na, boss. Ask guys কিভাবে কি করা যায়, give us solutions. আমার এটা হতে চলেছে এই situation, can you help us? There's no ego about it, right? We all want you to succeed. আমাদের কলকাতা থেকে যত ব্যান্ড succeed করবে, যত ব্যান্ড DOA ওই সব suicidal whatever যে ওই godless এর যে আমাদের আব্বাস যে শোগুলো করছে, and all these other guys, Outrage Festival, the more bands we have in Kolkata, the more happier I'm going to become. Right now we have zero presence on the national scene. You all have bands, you know, who are kings of Kolkata, and we need to come out of that.
But if we don't do something about it, we're extinct. They're going to, 5 বছর বাদে there will be a new set of bands coming. তারপর ওরা বাজাবে 3-4 বছর বাদে ওরাও মানে মুছে যাবে. And there will be like, hardly a couple of bands who have managed to, because they are smart bands. Yeah. They found out a way. So that's the thing. You have to be smart. You have to be humble, take advice from people. And then that's the only way you're going to succeed in this, metal industry. One last question. Yes. Next 5 years হয়তো তার আগে আরো 10-20 বার তোমাকে আসতে হতে পারে নিশ্চয়ই আসবো। পডকাস্টের শোতে আমরা কি এটা দেখতে পারবো যে G-of-Trade is back in Queensrÿche? I very much doubt that, কারণ ওর সঙ্গে যা ওই লিগাল কেসগুলো চলছিল, so I guess, ওইগুলো এখন সেটেল হয়ে গেছে, but I don't know, he's a big artist, ওর ইগো আছে, I don't think he wants to go back. If he does, মানে ওটা আমার একটা বিশাল বড় ক্ষোভ, Queensrÿche আমি লাইভ দেখতে পাইনি। I've seen a lot of live bands. I was lucky to see a lot of live bands ইন্ডিয়াতে বসে। Like I've seen Iron Maiden, I've seen Opeth, I've seen Metallica, Megadeth, all these bands. But I really wanted to see Queensrÿche. And that is not going to happen. And that is something which is going to, I'm going to die. ওটা একটা আমার dying wish, but it's not going to get fulfilled. Mice of a stranger বলে, how many times must we live this tragedy? Yes. So that being said, thank you so much, Prasanna. I'm absolutely delighted. It's my honor to have you in the show. Thank you. Thank you. Welcome. Yes.